السلام عليكم. وعليكم السلام. اي دكتور، هسه صوتك تمام. محمد شلونك؟ الحمد لله. هسه انحلت المشكلة، ما اعرف شنو هاي، ما اعرف. الحمد لله زين حلت. اها بس تأخرنا شوي. دكتور نعمتك. اسف على التأخير. لا دكتور عادي. بس يلا. دكتور هسه العرض هسه بس العرض ماكو يمكن شباب العرض الحلقه هسه فينا. ماكو مو؟ اي العرض ماكو. ماكو. اي ماكو. بس هسه صوتك تمام. هسه العرض بدأ يظهر. السلام. انا يمي لحد الان ماكو. هسه اني اي هسه تمام. اي دكتور تمام. شيء. هسه احنا اليوم محاضرتنا احنا على التايفويد. احنا راح ناخذ الامور المهمة، يعني بالانفكشيوس ديزيز، يعني الكومن ديزيز اللي احنا نواجهها بالعراق. راح ناخذها، اخذنا بروسيلوس في المحاضرة السابقة، وراح ناخذ تايفويد ان شاء الله، والانفكشيوس المونونيوكليوسيس. التايفويد فيفر ليش حطيتها اليوم؟ لان هي من المحاضره السابقه، والانفكشيوس محاضره اليوم، فراح ناخذ اثنين اليوم نحاول ان شاء الله. صوتي واضح هسه ان شاء الله؟ واضح دكتور تمام. وشنو يعني احنا من نبدا بالتايفويد نعرف شنو التايفويد فيفر. لها اكو اسماء اخرى، هي انتريك فيفر، يسموها انتريك فيفر او تايفويد فيفر. طبعا هي التايفويد فيفر هي acute illness associated with fever. شنو الكوز مالتها؟ هي سالمونيلا تايفي بكتيريا. also caused by salmonella paratyphi. طبعا الباراتايف، السالمونيلا تايفي، التايفويد يكوز تايفويد فيفر، والسالمونيلا ديفرنت مالته انه السالمونيلا باراتايفي تكون less severe illness. طبعا هي من ضمن الميجر اند major cause مال morbidity and mortality in the world، خصوصا بالdeveloping countries. السورس اوف انفكشن هي food waterborne disease، لذلك هو fecal oral transmission disease. Bacteria are deposited in the water or food by human carrier and then spread to other people. لذلك هي human to human. واضح؟ طبعا هي بحسب WHO estimation infect roughly 21.6 million people each year، يعني هواي عدد، يعني كلش هواي عدد يصابون بهذا المرض بالسنة، لذلك هو مرض مهم يعني. 62% of these occurring in Asia and 35% in Africa. لذلك هو المرض هو عبارة عن يعني occur in developing countries. نشوف الديستريبيوشن مال الديزيز. طبعا هنا بالالوان اللي هي هاي ريسك جروب ملونيها بالاحمر، الميديوم ريسك اللي هي يعني تقريبا الاحمر الفاتح، واصفر اللي هو لو ريسك. هي بافريقيا واسيا اكثر الدول اللي تصاب بهذا المرض يعني. history of the disease. اكو انطونيوس اللي هو رومان physician who achieved fame by treating the emperor Auguste سنة 2000 سنة قبل with cold bath when he fell ill with typhoid. طبعا أول واحد هو هذا العالم الروماني اللي هو أكو القيصر مالتهم انصاب بحمى خلاه في cold bath. الأذر هو العالم توماس ويلز
اللي هو credit with the first description of typhoid fever بعام 1659. الطبيب الفرنسي اللي هو بيرج شارلز ألكسندرا لويس first proposed the name typhoid fever. أول من سمى typhoid fever هو هذا الطبيب الفرنسي، سماها typhoid fever. ويليام وود who the first who differentiated clearly between typhus fever and typhoid في عام 1837. شو الفرق بين typhoid and typhus؟ أحد يقدر يقول لي؟ شو الفرق بين typhoid and typhus؟ ما حد جاوبني؟ شو الفرق بين typhoid and typhus fever؟ أكو العالم جوزيف ألبرت اللي هو discovered the typhoid bacillus in 1880. يعني أول واحد من عزل الباسيلس بروسيلا تايفي هو العالم كارل جوزيف اللي هو في عام 1880. جورج ويدال who described the Widal agglutination test اللي هو الآن معروف الويدال تيست اللي نستخدمه Widal agglutination reaction on the blood في عام 1896. يعني الويدال تيست اللي نستخدمه في التايفويد هو استكشف في عام 1896. شنو الكوز اوف تايفويد فيفر؟ Typhoid caused by bacteria Salmonella typhi نعرف family Enterobacterي gram negative bacilli base to grow at 37 centigrade يعني بدرجة حرارة الجسم. Mode of transmission هو by fecal oral قلنا fecal oral route. A close contact with patient or carrier, contaminated water and food, ونادرا ما تنتقل by flyers. صوت واضح طلاب؟ تمام دكتور، واضح صوتك. بس ما حد قال لي شنو الفرق بين تايفويد and typhus. هسه قلنا واحد من العلماء اللي ذكرتهم العلماء فرق بيناتهم انه اكو تايفويد وكو تايفوس، هم قبل يعتبروه اثنين سوا، يعني هو فيفر عموما. يعني دكتور ممكن انه الفرق انه بطريقة الانتقال التايفس عن طريق الرات والفلايز. اول شيء التايفويد هو بايكوز باي بكتيريا، قلنا روسيلا، قلنا التايفويد بيشن. شنو الكوز مال التايفويد؟ هو سالمونيلا تايفي وبارا تايفي. سالمونيلا تايفي اند بارا تايفي. بينما بالش اسمه ريكتيسيا تايفي يسموها ريكتيسيا، البكتيريا هي الريكتيسيا تايفي. المود اوف مثل ما قلت مود اوف ترانسميشن بالتايفويد فيفر هو فيكو اورال ترانسميشن from person to person، بينما التايفوس باي فلايرز البرغوث تنتقل عن طريق البرغوث from animal to human، from cat rat ينتقل. هذا الفرق بين التايفوس، واضح؟ هذا الفرق بين التايفوس and typhoid. اكو question يقول is typhoid contagious؟ طبعا typhoid fever is highly contagious. An infected person can pass the bacteria out of their body in their stool, feces, or less commonly in their urine. هو هاي المشكلة بالتايفويد. المشكلة بالتايفويد انه كارير مرات asymptomatic، بس هو كارير يبقى for years, months or years and excrete the bacteria in the water in the fecal-oral transmission to other person.
لذلك contamination of water supply and contamination of food, the bacteria can survive for weeks in water or dry sewage. لذلك هي مشكلتها انه تقدر تعيش اسابيع بالمي وبدون ما تتاثر. شلون واحد يعني get infected with typhoid؟ اولا هو travel to infected area when the typhoid is endemic. بالendemic area ذول traveler ذول microbiologist اللي handling salmonella typhi bacteria close contact with someone who is infected or has recently been infected with typhoid fever, drink water contaminated by sewage that contains salmonella typhi. هذا السورس مالت الانفكشن مال التايفويد. ايش قد يكون contagious؟ How long؟ طبعا a person with typhoid fever is contagious anywhere for days to years. لذلك if they become chronic carrier. Some researchers suggest few individuals who contagious indefinitely. About 3 to 5% of people become carrier of the bacteria after the acute illness. يعني 3 إلى 5% من المرضى يصيرون chronic carrier. هم ذولا dangerous بالtransmission of typhoid fever. Other develop mild illness. هم هاي المشكلة انه اكو mild illness goes unrecognized يعني asymptomatic patient. These people may become long-term carrier of bacteria even though they have no symptoms and be the source of a new outbreak of typhoid fever for many years. هم المشكلة بالتايفويد هو الكرونيك كارير. دول اللي يصيرهم chronic carriers and excrete ويكونون عادة asymptomatic. شنو البروجنوسيس مال تايفويد فيفر؟ شنو البروجنوسيس اوف تايفويد فيفر؟ إذا good diagnosis and good appropriate antibiotic therapy must patient recover from the disease. يعني إذا أكو تشخيص صحيح وإذا antibiotic sensitive راح يصير عندنا recover from the disease. Most patient. 30% of people who do not receive therapy will die. يعني mortality rate 30% if not diagnosed and not given proper antibiotic therapy. معظم الدول عفوا من يصير travel to their people they vaccinated when going to travel to endemic area. طبعا typhoid fever kills hundreds of thousands people annually each year. Most data occur in developing countries. But with good treatment and good diagnosis, 1% of people will die. The pathophysiology of typhoid fever. طبعا الباثولوجي هو ingest أول خطوة هو ingest contaminated food. Ingested bacilli invade the small intestine. لذلك الريزرفور هو وين بالتايفويد هو small intestine mucosa. Engulfed by macrophage and transported to regional lymph node. السالمونيلا typhi multiply in the intestinal lymph node tissue. لذلك الليمفويد tissue بالintestine هو reservoir of Salmonella typhi. Then taken to by enterocyte and macrophage cell in the ideal Peyer's patch بالباير patch during first to third week of incubation period. لذلك دولة بالفيرست و third week عادة يصير عندهم diarrhea. At the end of incubation period bacilli enter the bloodstream وتدخل لنا بالبكتيريميك phase نسميها bacteremic phase اللي هي onset of typhoid fever symptoms. بعدين البكتيريا invade the gallbladder, biliary system, lymphatic tissue of the bowel and multiply in high number. Then pass into the intestinal tract
باي ستول. لذلك هو الكرونيك كارير احنا قلنا excrete the bacteria in the stool for many years. شنو السيمتومز اللي يجي بيها المريض والتايفويد فيفر؟ طبعا هنعرف انه اول شيء الانكوبيشن period of the disease typically about 10 to 14 days but can be longer and the onset may be insidious. The symptoms are often non-specific and clinically non-distinguishable from other febrile illness. يعني حال أي febrile illness. يعني presentation مال typhoid مثل أي مرض آخر راح البرزنتيشن مالته. وهاي بعض الساين والسيمتومز اللي حسب الستيج. ستيج 1 بالفيرست ويك طبعا slow rising اللي هي نسميها step ladder fashion of temperature for 4 to 5 days. شو معنى step ladder fashion؟ نعم دكتور، يعني increase gradually of fever عافية for 4 to 5 days. أيضا patient present with abdominal pain, myalgia, malaise, headache, constipation, relative radical. احنا ليش نركز على التايفويد؟ إذا لو تلاحظون كل إنسان يصير عنده هيدك، أنتوا يا أقربائكم أصدقائكم أخوانكم كل واحد يصير عنده هيدك رأسا قال لك أنا عندي تايفويد، بالعامية يقول لك تيفو صار عندي، لأنه مس انتربريتيشن على التايفويد. يعني أي بيشنت يقول ضربتني الشمس، يعني حتى مرات يقول لك الشمس ضربتني صار عندي تايفويد. لذلك لازم اكو احنا طلابنا وانتم تعرفون شنو معنى التايفويد وشنو هو، تشرحوا لهم للناس من يسالوكم. second stage اللي يصير بالsecond week sign and symptom first week progress. يعني progress of this symptom increasing. end of the second week patient يعاني من delirium complication تبدا تظهر، coma يصير عنده and death if untreated. يعني بالsecond week end of the second week راح البيشنت اذا ما تعالج راح will die. symptoms الساين اللي نشوفها شنو بالاند اوف ذا فيرست ويك؟ rose spot اللي احنا نسميه appear on the upper abdomen and on the back of spear. cough, splenomegaly, abdominal distension with tenderness and diarrhea. هذه اللي يصير اللي نلقيها بالاكزامج، وهذه بصوره للروز سبوت اللي قلنا عليها. روز سبوت مهمه طبعا، روز سبوت اللي هي slightly raised rose red spot تشبه الوردة which fade on pressure. هاي مهمة، which fade on pressure. يجوز نجيبها سؤال نقول not fade on pressure. والمكان مالته it is usually visible only in white skin. أكثر الأحيان هي تكون بالوايت skin، ما تظهر بالدارك skin. stage 3 اللي هي بالثيرد ويك febrile become toxic and anorexic. patient يقوم يعاني من fever أكثر، يصير anorexia عنده، significant weight loss, apathy, confusion, psychosis. high risk 5 to 10% of hemorrhage and perforation may cause death. واحدة من الكومبليكيشن رصيد this stage هي الكومبليكيشن of hemorrhage and perforation. stage 4 اللي هي fourth week احنا نسميها recovery period. if the individual survives to the fourth week, the fever, mental state, and abdominal distension slowly improve over a few days. Intestinal and neurological complication may still occur in surviving untreated individual. هاي ملاحظة مهمة. Intestinal and neurological complication may still occur in surviving untreated individual. يعني patient untreated ممكن إذا عبر المرحلة صح هو تقلل الأعراض مالته، بس ممكن الكومبليكيشن تبقى موجودة، ممكن تظهر عليه. weight loss and debilitating weakness last month. مرات المريض يبقى يعاني لمدة أشهر من هذه مشكلة الويت لوس والديبليتيتنج. الباراتايفويد فيفر هاي سيمتوم صور على شكل صور، قلنا روز سبوت، قلنا دراي كاف، قلنا ويكنس، قلنا الهيدك، هاي فيفر،
colic abdominal pain, complication, diarrhea. شنو الباراتيفويد؟ نفس التايفويد هي بس the course tend to be shorter and milder than that of typhoid fever. And the onset is often more abrupt with acute enteritis. هذا الفرق انه paratyphoid fever البرزنتيشن مالته most likely is enteritis, acute enteritis. الراش ايضا may be more abundant and the intestinal communication less frequent. هذا ان ثلاث نقاط مهمه تفرق لنا الباراتيفويد عن التايفويد. less severe disease, abrupt onset with the acute enteritis, rash abundant, و intestinal complication less frequent. شنو ال complication of typhoid fever? What are the complication of typhoid fever? بالباول يصير عندنا قلنا قبل شويه perforation at hemorrhage. اذا septicemia راح يسوي لنا bone and joint infection, meningitis and cholecystitis. toxic phenomena راح يسوي لنا myocarditis and nephritis. chronic carriage, persistent gallbladder carriage. وين الكارج يصير؟ بالجول بلادر. الريزرفور مال البكتيريا وين؟ فور كرونيك هو بالجول بلادر. شلون نوصل للدايجنوسيس؟ How to reach the diagnosis in patient with typhoid fever. First and most important diagnostic tool is the blood culture. Blood culture and a specific serological test اللي detect antibody salmonella antibodies antigen اللي هو fluorescent antibody study. Widal test قبل شوية قلنا and ELISA. Widal test and ELISA. Urine and stool culture in the second and third week. هاي ملاحظة مهمة. مرة جبت السؤال بالفيرست قلت urine and stool culture in the first week كلها كتبت true. هذا مو صحيح. Blood culture in the first week, urine and stool culture in the second and third week. وعندنا أيضا marrow culture. Even treated marrow culture راح تفيدنا. Punch biopsy from the raw disposed culture مرات 63% of positive يعني. واحنا عرفنا انه septicemia سلكم septicemia في culture of CSF, peritoneal fluid, mesenteric lymph node, gallbladder, tonsil may be positive. سيرولوجي شو عندنا؟ احنا عندنا سيرولوجي هو المهم الويدال تيست. تيوب اجلوتينيشن تيست نسميه. تيوب اجلوتينيشن تيست اللي هو detect O and H antibodies in the bacteria, diagnose of typhoid and paratyphoid, testing for hemagglutinin and dry tubes, testing for O-agglutinin و incubation and 37. واحنا قلنا وين تعيش هي بال 37 degree. other non-specific lab studies راح يساعدهم moderate anemia, increase ESR, thrombocytopenia, lymphopenia, slightly elevated PT and BTT, decrease fibrinogen level, liver transaminase and bilirubin increase to the normal, twice the normal, mild hyponatremia and hypokalemia, serum ALT to LDH أكثر من 1. أيضا بالتايفويد يصير 9 to 1 يعني نفس الهيباتايتس تعطي نفس الفيشر مال الهيباتايتس. هاي السبيسيمين كولكشن قلنا احنا بالفيرست ويك قلنا بلاد كلتشر تعطينا بوزيتيفيتي 90%. بالسكند ويك بلاد كلتشر تقل النسبه مالتها تصير 75 يعني ستول كلتشر تعطينا 50% ويدال تيست لو تايتر. بالثيرد ويك ويدال تيست تعطينا 80 ل 100 بوزيتيفيتي، بلاد كلتشر تقل اكثر ل 60% والستول كلتشر تزيد الى 80%. شنو treatment of typhoid? What are the treatment of typhoid? Rest, medical care اللي هي antibiotic, corticosteroid for severe typhoid وantibiotic. الدايت مال البيشنت لازم يكون fluid and chloride should be monitored. Okay, surgical care of intestinal perforation. شنو الانتيبيوتيك المهمة بالتايفويد فيبر اللي نعطيها الانتيبيوتيك؟
اللي هي كلورامفينيكول 500 ملغ كوادريستايل 4 times daily. ampicillin 750 ملغ 4 times daily. cotrimazole 2 tablets intravenous 5 times daily. fluoroquinolone اللي هو drug of choice. طبعا drug of choice in typhoid هو الفلوروكوينولون. الآن ليش؟ لأنه resistant multi resistant drugs صارت حاليا، لذلك يعتبر الفلوروكوينولون اللي هو ciprofloxacin 500 ملغ 5 times daily is مهم is important. Third generation cephalosporin ceftriaxone cefotoxime alternative azithromycin 500 ملغ once daily alternative when fluoroquinolone resistant. ايش قد المده مال التريتمنت؟ هي 14 days. كرونيك كارير، اذا واحد كرونيك كارير، شنو كرونيك كارير؟ اكسكريت بكتيريا more than 1 year يعتبر هذا كرونيك كارير. بالتريتمنت مال كرونيك كارير treated for 4 weeks with ciprofloxacin but may require an alternative agent and duration. Cholecystectomy may be necessary. مرات نحتاج انه نسوي cholecystectomy للبيشنت. How to prevent typhoid fever? By wash hand, drink boiled water, clean fruit and vegetables, get vaccinated. هذه عن التايفويد فيفر. أما بالنسبة للinfectious mononucleosis أيضا مهم. infectious mononucleosis اللي هو caused by بشتان بال فيروس. الكوز مال infectious mononucleosis هو بشتان بال فيروس infection. spread through oral transmission. طبعا البشتان فيروس cause infectious mononucleosis. other disease اللي هو يسويها البشتان فيروس مهمة هو الافريكان or Burkitt lymphoma, nasopharyngeal carcinoma, B-cell lymphoma. البشتان virus spread contact with oral secretion. The virus frequently transmitted from asymptomatic adult to infants and young adults by transmitting saliva during kissing. Transmission by less intimate contact is rare. Epstein virus has been transmitted by blood transfusion. يعني هسه احنا صار عندنا many mode of transmission of Epstein virus. More than 90% of cases are asymptomatic. Seropositive individual shared the virus in oropharyngeal secretion. The mode of transmission هو oropharyngeal secretion. The incubation period of infectious mononucleosis is 4 to 7 weeks incubation. Acute self-limiting infection of respiratory system, enlarged lymph node in the neck, sore throat, fever, rash, malaise, lethargy, extreme tiredness, liver and spleen involvement and enlargement. Hematology, high white PC count, over 20% of atypical reactive lymphocyte أو يسمونها داون سيل اللي هي atypical lymphocyte occur in 20% of cases. Epidemiology of Epstein-Barr virus is occur worldwide. Epstein-Barr virus 90% of acute infectious mononucleosis.
etiology of most Epstein-Barr virus negative infectious mononucleosis ما هي معروفة ليش؟ most common early childhood 3 to 6 years developing with a second peak during the adolescence يعني أكثر شيء children and childhood and adolescence between the age of 20 to 15 years. 90% of individuals have infected with antibodies to the virus. I mean, infectious usually disease of young adults فهو infectious of the young adults. symptoms مالت الديزيز هو عبارة عن sore throat أكثر نسبة يجون sore throat malaise headache abdominal pain nausea vomiting chills lymphadenopathy fever pharyngitis rash splenomegaly and the rash may develop after the patient taking ampicillin or amoxicillin. Characteristic of the disease. Most prominent feature أو sign هي pharyngitis accompanied by enlarge of the tonsil with exudate resembling that of streptococcal pharyngitis. يعني patient may present a differential diagnosis to streptococcal pharyngitis. Papular rash or morbified rash usually on the arms, trunks develop 5% of cases. 5% of cases develop rash. Most patients treated with ampicillin develop macular rash. This is not predictive of future adverse reaction to penicillin. وهاي اللي هي قلنا الموربيفورم راش اللي هي popular راش اللي يصير after taking ampicillin. شنو الcomplication of infectious mononucleosis؟ طبعا هو most cases هو of infectious are self-limited, very rare death rate, والmost rate of death due to central nervous system complication, splenic rupture, upper airway obstruction, or bacterial super infection. هاي causes of ليش يصير عندهم complication death بالcomplication. Other complication هي autoimmune hemolytic anemia يصير عندهم ذولا. Autoimmune hemolytic anemia. Autoimmune hemolytic anemia in 2% of cases in the first 2 weeks. Non-specific antibody response اللي هي سوي لنا include rheumatoid factor, anti-nuclear antibody, anti-smooth muscle antibody, anti-platelet, and anti-cryoglobulin. Infectious mononucleosis has been associated with red cell aplasia, severe granulocytopenia, thrombocytopenia, pancytopenia, and hemophagocytic syndrome. Splenic rupture is more common among males than among females and may be manifested as abdominal pain, preferred shoulder pain, or hemodynamic compromise. The splenic rupture is more common in male ومهمة إنه البيشنت present with abdominal pain, preferred shoulder pain, or hemodynamic compromise. Hypertrophy of lymphoid tissue of the tonsil, adenoid, in the upper wale can obstruction. So no obstruction. Other complications here hepatitis, myocarditis, pericarditis, ECG changes, pneumonia, pleural fusion, interstitial nephritis, genital ulceration, and vasculitis. شنو laboratory finding اللي نلقيها بال White BC count usually elevated and peak 10,000 to 20,000 during the second or third week of the illness. Lymphocytosis is usually demonstrable with more than 10% of a typical lymphocyte. A typical lymphocyte شنو معناها؟ A large lymphocyte that abundant cytoplasm and indentation in cell membrane. The heterophil cell اللي هو detect the atypical lymphoid is used for diagnosis of infection in children and adults. Tests for heterophil antibody are positive in 40% of cases. لذلك repeated testing may be necessary, especially the initial test performed early.
طبعا التيست يبقى بوزيتيف، هيتروفيل تيست يبقى بوزيتيف فور 3 months. this test اللي قلناه قبل شويه not detected in children less than 5 years. False positive monospot test results are more common in person with connective tissue disease, lymphoma, viral hepatitis, and malaria. No treatment of infectious mononucleosis. Therapy for infectious consists of supportive measures with rest and analgesia, excessive physical activity during the first month should be avoided to reduce the possibility of splenic rupture. If splenic rupture occurs, splenectomy is required. بعض الأطباء يستخدمون الأسايكلوفير in the treatment of infectious mononucleosis at a dose of 400 to 800 mg 5 times daily has been effective for treatment of oral high-risk leukoplakia. هذا طبعا فيتشر مال الاكزوديت اللي يصير والفارنجايتس بالانفكشس مونيوكليوس، لذلك هي تشبه الفارنجايتس ستريبتوكوكال فارنجايتس. و at the end of the lecture هسه نشوف كم واحد قاعدين والبقية كم واحد نايم. منو قاعد ويانا؟ منو نايم؟ كل نايمين، ما حد حاضر ويانا هسه ولا واحد، بس علاوي. لا موجودين بس دكتور. علاوي و موجودين يا حسان موجودين دكتور. حسين، يعني قاعدين يعني زين، يعني قاعدين. اي دكتور. محمد زين، حسن عبودي. نعم دكتور. زين دكتور. نعم. لك محمد عدنان موجودين دكتور. نعم دكتور. حازم رياض موجود. بيادر نعم دكتور. موجودة. طبعا أنا واحد العام أول العام أنا جبت سؤال على الانفكشيوس مونونيوكليوسيس، وجبت سؤال على التايفويد فيفر، وجبت سؤال على البروسيلوسيس. 3 أسئلة كانت عندي، جبتهم كيس هيستوري. فانتبهوا على الكيس هيستوري، راح أجيبكم كيس هيستوري كلهم كيس هيستوري، يعني بروبلم سيفنج. أنا آسف على التأخير على المحاضرة اليوم، شوية صار مشكلة بيها، بس هو هذا الإنترنت بالعراق ومشاكل الإنترنت. أنا راح أدز لكم المحاضرة لمحمد ممثل مرحلة تمام دكتور. إن شاء الله، وهم يعطوكم إياها. أكو سؤال؟ لو عندكم محاضرة هسه وراها لو ما عندكم؟ اي دكتور، المفروض عندنا سيت اب مجتمع. يلا خير إن شاء الله. أكو سؤال؟ شكرا جزيلا. أنا راح أدز عليك محمد على التليجرام. تمام دكتور، تمام، بانتظار. شكرا. شكرا جزيلا. مفهوم. مع السلامة. الله يبارك.